Hello students, welcome to SBB family, welcome to English class. Today we are going to see the second part of the poem Once Upon a Time by Gabriel Okra. So in the first class we have we have 7 stanzas, and out of 7 we have seen 4 stanzas. 3 stanzas we have seen, so 3 stanzas we have seen, and today we are going to see the 4th, 5th and 6th and 7th stanza. Okay, so let's go to the video. So let's recollect the past class. Okay, so in the first stanza we have talked about authentic smile versus fake smile. Okay, so he says to his son that in olden days, people used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now, only for the namesake, they smile, he said. Isn't it not? And then he talked about the characteristics of people. So in olden days, the people, they used to shake with their hands with full of wholeheartedness. Isn't it not? But now, they seek something related to their motives. Okay, so that's what we have seen in the characteristics of the people. And then third stanza, I have given the top heading as invitation, that is unwelcomed guest. So their invitation are without any sincerity. If you are a frequent visitor, the doors will be closed, is it or not? So that's what we have discussed in the invitation session. And now we are going to see the situation. So situation that I have named it as mixed emotion, stanza 4. So let's look it out. Let's look at it. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces. So as per the situation, I used to change my face, he says to his son. Like dresses. So for example, if we are at home, so we'll in casual manner, the dressing sense. When we go out, we'll have the formal dress. Likewise, so I used to change my face according to the situation. So he says home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. So he says that artificial smile on all occasions. So wherever I go, if I am at home, my face is entirely different when you compare to when I am at office. So like that he says. He further says to his son, he was learned many things and learned to act or behave to the need of the situation. It looks like a smile in a fixed picture, a painting. Okay, let's really explain. The poet in the above line says that the people have learned the art of changing their facial expressions according to the situation. Just like changing dresses to suit different occasions. Got it or not? So underline that point. Just like changing dresses to suit different occasions. Sometimes they wear masks and exhibit multiple faces. So என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நான் இப்போ நிறையா ஃபேஸை இது பண்ணுறது கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சன்னுக்கிட்ட சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் இடத்துக்கு தகுந்தாப்போ என்னை நான் மாற்றிக்கிறேன். அப்போது இடத்துக்கு தகுந்த மாற்றிக்குள்ளோம் நான் ரியலாக இல்லை, என்னோடய ஸ்மைல் ரியலாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், அந்த 4 ஸ்டான்சாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அது அப்படியே அந்த 5th ஸ்டான்ஸாவில் ரீகலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்மைல், திரும்ப சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு ஸ்மைல் வர்சஸ் லாஃப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டே. பாருங்கள், இங்கே ஏற்கனவே சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா? அப்போது லாஃபும் ஸ்மைலும் எல்லாம் ஒன்று தான். லாஃப் அப்படிங்கிறது எமோஷன் இருக்குது, ஸ்மைலுங்கிறது எமோஷன் லெஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இங்கே ஹோல் ஹார்ட்டட் இருக்குது, அங்கே எந்த லேக் ஆஃப் ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அது அந்த அத்தன்டிக் ஸ்மைல், ஃபேக் ஸ்மைல்.
ஒரு காலத்தில் அந்த சிரிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்த்தாத்தமாக, ஒரு காலத்தில் அந்த ஸ்மைல் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு மனப்பூர்வமாக இருக்கும், அந்த ஹோல் ஹார்ட்டட்னஸ் இருக்கும். ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஸ்மைலில் அது கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம். ஓகே, அதுமாதிரி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த பீப்புள் எப்படி இருந்தாங்க, ஓல்டன் டேஸில் பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஹோல் ஹார்ட்டடாக இருந்தாங்க. ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது, ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணக்குள்ளவே அவங்களுடைய அந்த முழு ஒத்துழைப்பு அவங்களோட இதுவும் ஃபுல்லாக தெரியும். ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது, எல்லாமே அவங்கவுங்க பர்சனல் மோட்டிவ்ஸ்க்காக தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டான விசிட்டராக இருந்தோம் அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு அங்கே மரியாதை கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம். ஃபோர்த்தில் இந்த சிச்சுவேஷன், இடத்துக்கு தகுந்தால் போல் என்ன நான் மாற்றிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இது எல்லாமே நம்ம சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே இந்த ஃபோர்த்து பார்க்க போகிறோம். அங்கே பாருங்கள், பிக்சர் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த சிரிப்பில் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஹோல் ஹார்ட்டட்னஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஆனால் இது பாருங்கள், இப்போ இந்த சிரிப்பு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், இப்போ இந்த சிரிப்பு வந்து நம்ம வேணும் சிரிக்கிறோமோ இல்லையோ, நம்ம வேலை நடக்கிறதுக்காக நம்மளை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி நம்ம சிரிச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபேக் ஸ்மைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? பாருங்கள். அப்புறம் இப்போ நான் அந்த ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்டில் சொன்ன மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி, இப்போ நான் வீட்டில் ஒரு மாதிரி இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் இருக்கக்குள்ளே என்னுடைய ஃபேஸு ஒரு மாதிரி நான் மாற்றிக்கிறேன், ஆஃபீஸில் இருந்தால் ஒரு மாதிரி மாற்றிக்கிறேன், பார்ட்டியில் இருந்தால் ஒரு மாதிரி மாற்றிக்கிறேன். அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தகுந்த மாரி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், என்னோடய ஃபேஸை மாற்றிக்கிறேன். நான் ஒரே பர்சன் தான், ஆனால் என்னுடைய ரூபம் மெனி ரூபம். நான் ஒரே பர்சன் தான், ஆனால் என்னுடைய ரூபத்தை நான் நிறைய ரூபத்து மாதிரி நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், இதுதான் என்னுடைய ரியாலிட்டி. ஆனால் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் என்னுடைய ஃபேஸை மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஃபேக் வர்சஸ் ரியல். ஸோ எது ஃபேக்குன்னு சொல்கிறோம், எதை ரியல்னு சொல்கிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். அண்ட் ஐ ஹாவ் லேர்ன் டு, நானும் அதை கற்றுக்கிட்டேன். டு லாஃப் வித் ஒன்லி மை டீத். ஸோ ஹவு த பீப்புள் ஆர் not giving any wholeheartedness in their smile as well as in their characteristics. So according to the situation they change it. So what they did, so I am following the same thing. That's what he said. And the shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. That means what? Get rid of. To say glad to meet you without being glad. I say glad to meet you, but there is no gladness in that. Okay. And to say it's been nice talking to you after being bored. Though I have bored, but I have to say nice talking to you because only for the personal motives. I'll explain. The poet admits he too has learned to behave differently in different situations. He also confesses in the sense ஒத்துக்கிறது, that he has changed into a hypocrite. So according to the situation, so the people have changed him. He says to his son, when he feels like saying good riddance, he says goodbye. Without being glad, he would say glad to meet you. சந்தோஷம், அவங்கள பார்த்ததில் எந்த ஒரு சந்தோஷமும் கிடையாது, ஆனால் அவங்கள பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்கிறது காரணம் பர்சனல் மோட்டிவ்ஸ்க்காக. However, he tells his son that though he fakes his experiences, he does all these against his will. ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள், நான் எழுதியிருக்கேன், he has learned to keep his real character a secret and shows the world a fake character. This could imply that society has pressured him into changing a negative way அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்னொன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். The background of the poem is that the poet is remembering the way Nigerian people used to behave and interact each other before the independence. ஸோ நான் நேற்றுக்கே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு, ஆக்சுவலாக
அந்த நைஜீரியா வந்து எப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆச்சுன்னா அக்டோபர் 1960. ஸோ அது வரைக்கும் அந்த பிரிட்டிஷ் கல்ச்சர் தான் இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நல்லா தான் இருந்தாங்க. இந்த பிரிட்டிஷ் கல்ச்சர் வந்து அவங்க கேப்சரில் இருக்கக்குள்ள அவங்களுடைய இது வந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருப்பார். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஓல்டன் டேஸில் இருந்தது எப்படி இப்போ எப்படி அப்படின்ட்டு. ஓகேவா. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த 6th stanza. So venomous thought, I have given the top heading as venomous thought. But believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. So he says that when he was in school, or I mean when he was in the same stage which his son is undergoing, he says that I want to be the same what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So in these lines the poet says that he wants to become a child once again and laugh genuinely. திரும்ப அந்த குழந்தைத்தனத்துக்கே நான் போகணும், திரும்ப அந்த உண்மையான சிரிப்பை நான் சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. He wants to unlearn the unreal things and relearn how to laugh as he had done once upon a time. When he laughs before the mirror, he sees no expression. மிரரில் போய் சிரித்தாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுமே கிடையாது. அது பார்த்தா இவருடைய மூஞ்சி வந்து அந்த கண்ணாடியில் இவருக்கே எப்படி தெரியுது, ஒரு வெனமஸான ஒரு பாம்பு தோற்றம் போல தான் தெரியுது, அது ரியலானது கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ ஹியர் த ஆத்தர் கம்பேர்ஸ் ஹிஸ் expression with the snake's bare fangs. Okay, only a fake laugh showing only the teeth. He compares it to the snake's teeth, the fangs of the snake. Okay, okay, இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. Then last stanza. So show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. Okay, so here the once upon a time is a monologue written by Gabriel Okra. It is an exciting poem that brings out the emotions of a man who was an innocent child in the past. Its main theme is innocence to experience and how society corrupts people. எப்படி வந்து அந்த சொசைட்டி தன்னை பீப்புளை வந்து மாற்றுது, அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இஸ் poem holds sensitivity, perceptive judgment and a tremendous energy. The poet remembers how things used to be when he was young. யங்காக இருக்கக்குள்ள எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது. And innocent, young and innocent. This poem conveys the changes and hypocrisy in the adult world. Adult world வரக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பராக சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா. Thus, he proves he does not like his fake personality. He concludes pleading his son to show him how to laugh and smile like how he did in the past when he was a child. So once upon a time is a phrase used in a fairy tale. Maybe the poet thinks that expecting sincerity in people's actions is like a fairy tale which is unreal. Okay, so totally we have 7 stanza. So first stanza, fake versus authentic smile, authentic versus fake smile, characteristics, and then invitation, situation, and the whole, and then the venomous thought. Okay, so in this stanza the poet talks about the father pleading his son to show him how to laugh and smile he did when he was a child. Okay, so here I have given the so take a screenshot, the grocery, you can make note of it.
and then here they have given the gist of the poem. Okay, so you can, so here I have marked, so the whole poem summary is given in the textbook, so you can take a screenshot. Okay, and I have given the poetic devices. So what are all the poetic devices we have in this poem? First one, very very important figure of speech, that ice block cold ice, metaphor and simile, and then repetition, and then feel at home come again, they say, I find door shut on me, so scars. So here see the use of sarcasm, that means the use of irony to mock or convey contempt. She didn't like the note of scar in his voice. So refers to the use of words that mean the opposite of what you really want to say, especially in order to insult someone or to show irritation or just to be funny. So in a clearer சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, is an ironical, scardom is an ironical or a satirical remark tempered by humor. Mainly people used to say the opposite of what's true to make some look or feel foolish. So for example, let's say you see someone struggling to open a door and you ask them, do you want help? If they reply by saying no thanks, like that. Okay, hope you have enjoyed this video. So soon I'll catch you in the next video, supplementary reader. Okay students, presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School.